es gut läuft, kannst du gucken, dass du einen Arabisch-Kurs machst. Ich schreibe jetzt alles. Nur mit dem Pinsel nicht. Okay. Ich schreibe jetzt. Gut. Yeah, I know it's a long time, but I'm Kannst du den Helm noch mal ein bisschen ganz langsam zu mir rumdrehen? Und jetzt zurückdrehen? Ein Symbol. Ja, damit ich noch ein bisschen, damit ich sehen kann, was draufsteht. Ja.
So, jetzt machen wir die Buchstaben aus. Gut, weitermachen. Also
It's a fantastic situation to sort of crown this moment with a golden helmet. I think it is the most appropriate present and gesture that Schubert could have done, and I very much look forward to enjoy this weekend in Spa. That is kind of my living room. We at Schubert are very proud to participate actively in Michael's anniversary from his start in Formula One. We want to do this by offering him a special helmet, a helmet specially decorated not in his traditional red colors, but a helmet plated with real gold. The last 20 years have been golden years for Michael, we can even say golden 20s. For us as his partners, the cooperation and the time spent with him is also of golden value because he challenges continuously and pushes us so that the performance coming out of this makes that we can offer to the market products which meet the highest expectations in safety and security. Hier ist Kunstrasen und der Schumi-Rap. Ja, ich meine, klar, 20 Jahre, aber schnell gemacht. Wir gucken einfach im Archiv mal und dann muss man das relativ schnell machen können. Hier müssen wir rein, glaube ich, ne? Das Schumi-Archiv. Boah, Alter, das riecht nach Arbeit. Das hier ist er also, der Kellerraum der Kellerräume. Auf all diesen Bändern lagern massenweise Männerträume. Fast 100 Siege, 7 Weltmeisterschaften. Folgende Szenen von Schumi blieben uns am meisten haften. Yo, yo, yo. 91, nach nur einem Rennen im Jordan wird das Talent auf Bernies Befehl von Benetton abgeworben. Aha. Der Kerl aus Kerten will bei den Stars rumgammeln. Und ganz einfach so viel wie möglich Erfahrung sammeln. Ein Jahr später geht's zum ersten Mal aufs Podium in Mexiko. Er liefert starke Rennen, nie Skandale wegen Sex und so. Flavio hilft ihm brav mit Bergen von Tipps. Der Sieg in Spa macht ihn zum Erben von Graf Berge von Trips. Yeah. Du bist seit Ewigkeiten für die meisten König auf 4 Reifen, mit keinem anderen zu vergleichen. Keiner wird dir je das Wasser reichen, mehr kann man nicht erreichen. Du bist der König auf 4 Reifen. Allmählich rückt die Formel 1 deutschlandweit in den Fokus. Millionen schalten ein, wenn er als einer der ersten 3 hoch muss. 94 beginnt er stark, bis sich auf einen Schlag alles ändern wird. An dem Tag, an dem Ayrton Senna stirbt. But the show must go on und die Erde dreht sich weiter. Schumi setzt sich an die Spitze, Hill ist abgeschlagen Zweiter. Trotz der Bodenplattenposse und etwas zu viel Leidenschaft gewinnt er in Adelaide zum ersten Mal die Meisterschaft. Unglaubliches Gefühl, also ich sage, ich kann es jetzt noch nicht fassen. Der erste Sieg in Hockenheim, das Regenrennen von Spa. Er sagt Corinna ja. Gibt's davon schöne Bilder? Klar. Er unterschreibt in Maranello. Yeah. Zeit für den Karrieresprung, doch vorher feiert er am Benetton seinen 2. WM-Triumph. Ich bin ein stolzer Schumacher-Fan. 2. Mal der Champion, da kann man nichts mehr sagen. Ganz toll. 5, 4, 3, 2, 1. Du bist seit Ewigkeiten für die meisten König auf 4 Reifen, mit keinem anderen zu vergleichen. Keiner wird dir je das Wasser reichen, mehr kann man nicht erreichen. Du bist der König auf 4 Reifen. Du bist seit Ewigkeiten für die meisten König auf 4 Reifen, mit keinem anderen zu vergleichen. Keiner wird dir je das Wasser reichen, mehr kann man nicht erreichen. Du bist der König auf 4 Reifen. Nach Startproblemen im Ferrari ist er bald Mr. Scuderia, von wegen Abschuss von Villeneuve. So fuhr man früher. Ja. Er wird Papa, herzlich willkommen Gina Maria. Und in der Schweiz dribbelt er hin und wieder in der 3. Liga. Plötzlich ist er unbesiegbar im Wagen mit dem Ross vorn. John Todd macht ihn schon flott, er holt 5 Titel mit Ross Braun. Er lässt alle Gegner alt aussehen, wie Ozzy Osbourne. Und inklusive Ralf jagt er jeden Mal ins Boxhorn. Er ist UNESCO-Botschafter und Italiens Volksheld im Ferrari und spendet $10 Millionen für die Opfer des Tsunami. 2006 stellt er sich quer, tritt zurück, ist nicht mehr gierig. Insofern war die Entscheidung dann gar nicht mehr so schwierig. Du bist seit Ewigkeiten für die meisten König auf 4 Reifen, mit keinem anderen zu vergleichen.
Keiner wird dir je das Wasser reichen, mehr kann man nicht erreichen. Du bist der König auf 4 Reifen. Du bist seit Ewigkeiten für die meisten König auf 4 Reifen, mit keinem anderen zu vergleichen. Keiner wird dir je das Wasser reichen, mehr kann man nicht erreichen. Du bist der König auf 4 Reifen. Schumi kann nicht bloß Berater oder Wasserträger. Sein Comeback 2010 fasziniert die Massen mega. Plötzlich gibt's aber eine ganze Menge klasse Gegner. Er fährt nicht mehr so aggro, eigentlich gelassen Jetzt legst du deinen Helm zur Seite und fährst die Karre in die Garage. Ziehst die Handbremse und siehst im Rückspiegel 21 Jahre. Ziehst den Schlüssel aus der Zündung, während du innehältst. Selbst wenn die Karre schläft, du bleibst der schnellste Mann der Welt. Immer wenn es regnet und man ist am Lenken, fährst du durch die Gegend, muss man an dich denken. Und wird die Straße dann ein wenig ölig, denken manche an Fritz Walter, aber alle an den Regenkönig. Du bist seit Ewigkeiten für die meisten König auf 4 Reifen, mit keinem anderen zu vergleichen. Keiner wird dir je das Wasser reichen, mehr kann man nicht erreichen. Du bist der König auf 4 Reifen. Du bist seit Ewigkeiten für die meisten König auf 4 Reifen, mit keinem anderen zu vergleichen. Keiner wird dir je das Wasser reichen, mehr kann man nicht erreichen. Du bist der König auf 4 Reifen. Du bist seit Ewigkeiten für die meisten König auf 4 Reifen, mit keinem anderen zu vergleichen. Keiner wird dir je das Wasser reichen, mehr kann man nicht erreichen. Marc, so haben wir uns das vorgestellt. Rad an Rad, Mann gegen Mann, Taktik hin, Taktik her. Alles hat funktioniert. Jetzt, so langsam aber sicher, erleben wir in Andalusien den Showdown, von dem wir geträumt haben. 22 Runden sind noch zu absolvieren. Warum ist Michael so langsam? Das hat einen schlechten Satz Reifen erwischt oder schont er einfach seine Reifen, fährt nur so schnell wie nötig. Nochmal zur Erinnerung, Villeneuve muss vorbei, will der Weltmeister werden. Kollidieren die beiden bei dem Unterfangen. Achtung! Das reicht nicht! Es kracht, aber Villeneuve bleibt draußen. Villeneuve kann weiterfahren und Schumacher steht im Aus. Und somit wäre, wenn Villeneuve durchkäme, er der Weltmeister. Jetzt hängt Michael Schumacher da fest. Kollision der beiden Rivalen. Wird er da angeschoben? Frage ist Villeneuves Auto okay? Frenzen direkt hinter Jacques Villeneuve. Aufregung, alle sind aufgesprungen. Das Ross Brawn, vorher Patrick Head. Und Michael Schumachers Rennen ist beendet. Michael Schumacher ist ausgeschieden. Somit muss Villeneuve jetzt von Platz 1 bis Platz 6 ins Ziel kommen. Dann ist er der Formel 1 Weltmeister 1997. Marc, kannst du etwas erkennen? Wie liegt das Auto? Sieht alles gerade aus? Hier die Wiederholung dieser Situation. Der Angriff von Jacques und Michael zieht zu, fährt ihm in die Seite eindeutig. Also nicht ein Radkontakt, die richtig, Aufhängungen. die einzige Gefahr ist, dass ein Kühler beschädigt worden wäre und Hill fällt aus. Hier wird das Auto, das havarierte Fahrzeug von Michael Schumacher, der auf der Boxen auf dieser Mauer steht, weggeschleppt. Er kann jetzt nur noch draußen stehen. Mich erinnern die Bilder an 94, da stand er auch in Adelaide, hinter der Mauer schaute. Da freilich musste Hill mit geknickter Radaufhängung eine Runde später aufgeben. Das muss jetzt die letzte Hoffnung des Michael Schumacher sein, dass das Auto hier auf der linken Seite von Villeneuve vielleicht am Kühler eine Beschädigung aufweist. Ansonsten dürfte jetzt Jacques Villeneuve es richtig ruhig angehen lassen. Man legt Reifen parat für den Williams-Piloten. Ein Sicherheitsstopp. Vielleicht wird die Seite da auch gecheckt. Ja, ein Sicherheitsstopp könnte ihn aus den Punkten werfen. Wie gesagt, gewinnen muss er nicht. Ein 6. Rang, ein Zähler reicht ihm. Dann stünde es 78:78, liebe Zuschauer. Und Jacques Villeneuve wäre aufgrund zweier Siege, die er mehr eingefahren hat, im Laufe der Saison Weltmeister. Au-dessus de l'air,
Well, I mean, it's a great result, particularly if you consider where we're coming from last year. I mean, we've been absolutely nowhere by the end of the year, and nobody could have expected to be fighting even at part of the season for the championship. So they did. I mean, they had a great start of the year, and they even were able to sort of push through the year quite hard until a point that they understood, okay, here we are at the end of the championship for us, so it's better to focus on to 2014. And so we did in the past. The infrastructure now is in place. Since quite a while, Ross Brawn decided to have the right amount of people in the right position, and everything now is there to have the base to fight the championship in the future, and that's what I think can happen. And anyway, congratulations for the second position. I mean, Formula One is certainly the highlight of motorsport, and it's great to drive a car. Absolutely, yes. And I enjoyed when I've been in Nürburgring to drive the car, to have a bit of fun, but to do it seriously, no. I'm tired of this one, and that's why I decided so, because Mercedes gave me the option to continue for the future, and I didn't really fancy it, and I have arrived in my new life, and that's very nice. I mean, even if you go back after the first time I retired, I didn't really miss it because I have so many other pleasureful things to do. So it's a good life. Great job, very consistent. Look at his teammate. That's your reference point that you got to take. I mean, he won all those races, 13 this year, I think. Mark Webber, he won none in the end, if I'm right. That's pretty shocking. I mean, glad I'm not his teammate, but it's definitely he's a worst truly champion, and I'm really happy for him. And if somebody can break all this record, then I preferred him to be than somebody else. No, I mean, I did what I did in my time. He is doing it in his time. I'm glad it is him in the end. Well, I'm looking after young drivers in the go-kart area. I've always been close to the go-kart scene. I have a friend that he builds go-karts. I do actually test drives and development for him. Yeah, karting is a fascinating world that I still love to be involved in. And I always see young kids and they come along, and so I give them my point of view, and they appreciate that. Well, I think you shouldn't expect too many changes because of the engine. Aerodynamics always outplayed the engine, and it will always be in future. So the better car, the better package in the end will win. Yes, if you have two identical package, then the better engine might play a difference. And we know that Mercedes has always been on the top side, on the engine side. Andiamo a sentire Michael Schumacher. Schumi, è la tua ultima gara, in Italia ci saranno tantissimi tifosi tuoi a seguirla in televisione, peccato non partire fra i top 10. Sì, abbiamo cambiato la macchina prima della qualifica perché è stato piove e così dopo la pista è stata asciutta. Non è il migliorato setup per questa situazione in qualifica, ma penso è molto bene per domani e così. Se pioverà avrai la macchina giusta. Spero posso fare un Gran Premio di Schumacher.
Y seguimos hablando de motor porque hoy se cumple un año del accidente de esquí de Michael Schumacher. Después de pasar 4 meses en coma, su estado de salud sigue siendo una incógnita y todo su proceso de recuperación se lleva casi en secreto. En estos 365 días, por ejemplo, no se ha publicado ni una sola foto y apenas hay declaraciones de la familia. Veremos si a lo largo de hoy se produce un nuevo parte médico para conocer cómo es el estado de salud del 7 veces campeón del mundo de Fórmula 1. Is fast. Remember, we're on race fuel, doing 190 miles an hour down to turn 1. Brake down to just 80, but don't try and take too much speed through there. You can only lose more than you can gain. 2 is easy then and out of the way. Just gently womble across the road to the left-hand side for turn 3. 190 again, down to just 50. Try and hook it right as far as you can. 4 is immediately ahead of you. 70 miles an hour. The curb on the right halts the slide. Turn 5 a sweeper. Just a slight lift of the throttle. Traction control cutting in. Now a left turn into a braking zone for 6. Down to 70. 7 opens up nicely. 8's a sweeper between the 2 walls. Up to 175 miles an hour for turn 9. Brake a bit earlier on the bumps. Touch the curb on the right-hand side. 10 is very easy for a man of Michael Schumacher's skill. Ignore those solid white lines as you build up to over 190 miles an hour. You're looking for a tiny curb for the entry point to turn 11. There it is. Sweep through right. You'll just squeeze on the curb on the outside. Some understeer there. The Ferrari just losing a touch of time. Now then, turn 13. 180 down to 70. Pretty easy on the exit. This next corner's more tricky. Let's see this. And really fighting the car on the way in. Always low grip through there. Braking hard into this tiny little hairpin. Turn 15. Keeping as far left as you can. And that is absolutely mighty through there. Just the merest lift of the throttle, and the car just can't wait to get down the pits. F1 legend Michael Schumacher out of coma. F1 champion Michael Schumacher has left hospital in Grenoble and is no longer in a coma, his family says. The 45-year-old German will continue his rehabilitation at an undisclosed location, they said in a statement. Schumacher was placed in a medically induced coma after suffering a severe head injury in a skiing accident in the French Alps on 29 December. His family thanked people who had sent messages of support, saying, "We are sure it helped him." They also praised the excellent job of medical staff at the hospital in Grenoble, in southeast France. Doctors have kept the 7-time champion in a coma to help reduce swelling in his brain. Former F1 driver Michael Schumacher is no longer in a coma and has been released from the hospital to continue rehabilitation after a skiing accident last year, his management said in a statement Monday. Schumacher,
45, suffered severe head trauma in a skiing accident at the French Alps resort of Méribel on December 29. A seven-time world champion whose F1 career ended in 2012, Schumacher has been treated in Grenoble, France, since his accident. F1 icon Michael Schumacher in critical condition after skiing accident. Formula One icon Michael Schumacher is in critical condition after undergoing neurosurgery for a brain hemorrhage at a French hospital after a skiing accident in the French Alps, according to the French radio station RMC. Former F1 champ Michael Schumacher critical after skiing fall. Retired 7 times Formula One world champion Michael Schumacher was in critical condition with head injuries after an off-piste skiing accident in the French Alps resort of Méribel, his agent said on Sunday. Former F1 champion Michael Schumacher critically injured while skiing. 7-time Formula One champion Michael Schumacher is in critical condition after he suffered a head injury in a skiing accident in the French Alps Sunday. Ex-Formula One champion Michael Schumacher critical after ski crash. Michael Schumacher, the 7-time Formula One world champion, was airlifted to hospital yesterday, Sunday, after crashing into rocks while skiing off-piste with his teenage son. Michael Schumacher in critical condition. Hola nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta vez tiene que ver con Mick Schumacher. Bueno, como ustedes sabrán, Mick Schumacher, que tal cual les dije en varias ocasiones, es el hijo del actual múltiple campeón de Fórmula 1 Michael Schumacher. Y además, recordemos que actualmente él tiene 15 años y recordemos que además les dije que él ha sido subcampeón del Campeonato Mundial de Karting de la FIA. Y bueno, según lo que dice esta noticia, se dice que no solo va a seguir los pasos de su papá famoso, pero sí también de Max Verstappen, quien recordemos es el hijo de otro expiloto de la Fórmula 1, Jos Verstappen. Y además podría en 3 años más correr en la Fórmula 1, según lo que dice esta noticia. Además, él había ganado este año 5 pruebas de el campeonato de karting junior mundial de la FIA. 5 grandes premios había ganado. Y fue superado por el británico Enam Ahmed. Y bueno, yo siempre he querido que él siempre estuviera en la Fórmula 1 y me gustaría que estuviera en la Fórmula 1 en 3 años más. Y espero que él pueda también ganar algún
título mundial o alguna carrera en Fórmula 1. Y yo espero que pueda seguir también los pasos de su padre, de Schumacher. Y bueno, eso ha sido todo. No tengo nada más que decir. Soy TF Coyote F1. Nos vemos. Que estén todos bien. Cambio fuera. Chao. Nos vemos. Hola nuevamente amigos. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia que tiene que ver con el automovilismo mundial. Y esta tiene que ver, así es, con Mick Schumacher, el hijo del 7 veces campeón de la Fórmula 1 Michael Schumacher. Bueno, como ustedes saben, hay una máxima expectación por el primer test oficial del hijo de Michael Schumacher. Ya tal cual les mencioné, me refiero a Mick Schumacher, de 16 años. 100 periodistas se han desplazado al trazado de Oschersleben para verlo en acción, porque recordemos que es máxima la expectación por su participación en los test de pretemporada de la ADAC Formel 4, que como sabemos, todos sabemos que Mick Schumacher dio el año pasado el salto de los kartings a los monoplaza, porque como sabemos, después de un exitoso paso en los kartings, ahora se pasó a los monoplaza. Y muchos de los medios locales de Alemania están pendientes de lo que va a ser capaz de hacer el hijo de Schumacher en su primer evento oficial como piloto de esta categoría de monoplazas. Así que yo estoy expectante de que ya por fin ya está empezando su camino hacia la Fórmula 1. Así que yo le deseo mucho éxito a este joven piloto de 16 años, para que quizá en algún momento llegue a la Fórmula 1 como su propio padre, que fue 7 veces ganador del campeonato Fórmula 1. Aquí podemos ver que hoy mismo arrancan las pruebas de pretemporada de esta categoría. Así que le deseo mucha suerte. Así que le deseo mucha suerte a Mick Schumacher, para que, tal cual le dije, tenga éxito en su primera participación en monoplazas. Y además le deseo también suerte a Mick Schumacher, y le deseo una muy pronta recuperación a Michael Schumacher, quien hace 2 años tuvo un accidente en esquí en Francia, que por ahora aún sigue recuperándose. Así que fuerza y suerte para la familia Schumacher, de acá de Santiago de Chile. Y bueno, con esto me despido. Ya no tengo nada más que decir. Nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Adiós, cami fuera.